ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா glutamate modulators பற்றி தான். Glutamate modulators are a class of drugs which have been prescribed for seizure disorder. These are relatively new drugs and has revolutionized the management of seizures in this era. Okay, so இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வருது. As we all know, glutamate is an excitatory neurotransmitter. Action potential வருது. With action potential arrival, there is going to be sodium conductance and depolarization occurs. With the depolarization wave, what happens அப்படின்னா this calcium channel is activated. இந்த calcium channelனால என்ன ஆகும்னா இந்த presynaptic terminalல இருக்க இந்த vesicles which are containing glutamate within them are going to fuse with the presynaptic membrane and release of glutamate within the synaptic cleft is going to occur. With the synaptic cleftல glutamate release ஆனோடனே glutamate எல்லாமே அதோடைய ரிசெப்டார்ஸில் போய் ஆக்ட் ஆகும். glutamate உடைய ரிசெப்டார்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா NMDA ரிசெப்டார், AMPA ரிசெப்டார் அண்ட் கைனேட் ரிசெப்டார்னு 3 ரிசெப்டார் இருக்குது. So they conduct calcium mostly. NMDA conducts calcium. This is the main receptor over here. This NMDA is a calcium channel receptor. They increase this calcium permeability. Okay. So now with that calcium increase, there is going to be excitation of the postsynaptic excitatory terminal and there is going to be seizure occurrence. Okay. இதுதான் நடக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரக் டார்கெட்டை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், இந்த SV2A அப்படின்றத பற்றி தான். வாட் இஸ் திஸ் SV2A protein? SV2A protein is present in the synaptic vesicle which contains this glutamate. Okay, ஸோ இந்த SV2A protein நம்ம ரெகுலேட் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த சினாப்டிக் கிளெஃப்டில் இந்த ஃபியூஷன் வந்து நடக்காது. ஸோ இந்த ஃபியூஷன் வந்து கம்மியாக நடக்கிறதுனால glutamate ரிலீஸ் வந்து ஸ்டாப்டு. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இந்த லெவிட்ரசிட்டமும் ப்ரீவரசிட்டம் அப்படின்னு 2 ட்ரக் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் லெவிட்ரசிட்டம் அண்ட் ப்ரீவரசிட்டம் ஆர் 2 ட்ரக்ஸ். பட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? SV2A அஃபினிட்டி வந்து ப்ரீவரசிட்டமுக்கு ரொம்ப அதிகம் கம்பேர் டு லெவிட்ரசிட்டம். பட் வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ்? லெவிட்ரசிட்டம் கேன் ஆக்ட் ஆன் NMDA, AMPA and கைனேட் ரிசெப்டார்ஸ் ஆல்சோ and it can block these 3 receptors also. Okay, so propagationயுமே வந்து that is conductionயுமே வந்து it is stopping. Okay, what is the importance of these drugs? Levetiracetam is the drug of choice for myoclonic seizure in pregnancy. It is considered safe in pregnancy. So அதுக்கு முன்னாடி glutamate modulators நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it can be tried in generalized tonic-clonic seizures, focal seizures, myoclonic seizures and now it has been also given in status epilepticus. It is used as a third line drug mostly, but status epilepticus this drug is used. Okay, apart from that we have found another protein called as CRMP2. This is nothing but collagen response mediator protein. Collagenin response mediator protein. In the collagenin response mediator protein உடைய வேலை என்ன? What it is doing is mostly hypothesized, but they have said that they are modulating the synaptic vesicle formation and fusion and excitation is controlled by some unknown means. So what we can do is we can modulate this protein. Mostly if we inhibit this CRMP2 protein, this excitation which has been given, that is induced by the CRMP protein, is stopped. At the same time the synaptic vesicle formation is stopped. That has been found. Okay, ஸோ அதனால் லாக்கோசமைட் அப்படின்ற ஒரு ட்ரக்கை டிவைஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ட்ரக் வந்து CRMP2 ப்ரோட்டீனை இன்ஹிபிட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த ADR ஆஃப் திஸ் ட்ரக்? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஹேஸ் அ பிளாக் பாக்ஸ் வார்னிங் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் சூசைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் இப்போ சினாப்டிக் லெஃப்டில் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can block this NMDA receptor. NMDA receptor blocker drugs என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா felbamate is a very important drug. felbamate உடைய adverse drug reaction என்ன? Very important. This has been asked once. Bone marrow suppression and it is a hepatotoxic. And Lennox-Gastaut syndrome la felbamate has been tried. Okay, it is an adjunct or adjuvant drug da. Adjuncta we can use or adjuvanta we can use. Okay, next AMPA receptors la act ஆகிற drugs என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா perampanel and tilampanel. It has name AMPA within it. These 2 drugs are used in focal seizures mainly. Okay, வேறு எதுல யூஸ் பண்ணுறதுல focal seizures மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ட்ரக் டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த T-type calcium channel. இந்த T-type calcium channel பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். absent seizures it is going to cause seizure propagation. So if we block this T-type thalamic type of calcium channels,
we can stop the absent seizure. So ethosuximide is the very important drug and is the drug of choice for typical absent seizures in people who are children who are less than 2 years. And other drugs are there, valproate, lamotrigine and zonisamide. We have already seen all these three drugs. Okay, next is potassium channel openers. Potassium channel openers are tried in focal seizures. What are they? Ezogabine and retigabine. Ezogabine and retigabine, this retigabine is very important because it undergoes glucuronidation and acetylation, which are phase 2 biotransformation reactions. Okay, next is what is the specific ADR associated with these drugs? They cause retinal deposit and they cause blue pigmentation of skin and lips and also nails. So what should we advise the patient who are taking these drugs? Monthly they should go and get checked for retinal deposits. So ophthalmoscopic examination is very very important in these patients. Every month they should go and get it checked. Next is based on a short question which has been asked, is based on the route of administration. Say a patient has presented to us in an active seizure state. Okay, if IV access is gained, it is well and good. We have gained this IV access. What is the drug of choice for status epilepticus? It is going to be lorazepam. Benzodiazepines are the drug of choice. Adilime lorazepam is the drug of choice. So lorazepam can be given IV. If lorazepam is not available, we can give diazepam and midazolam. If IV access is not gained, what we can do? If it is a child with febrile seizures, we can give rectal diazepam. Okay, but in adults rectal diazepam is controversial. The use is controversial because rectal diazepam, already in children lay pathina there is erratic absorption. So whether it can stop the seizure abindrathu vandu it is a question mark. But till IV access is gained, rectal diazepam can be tried abindrang. Next very important thing which we must know is midazolam. Midazolam has been in 3 forms: buccal route, intranasal route and IM route also. So this is very important to know. From this we have concluded all the classifications of the drug. Next one, the status epilepticus பத்தி பார்க்க போறோம். Stay tuned.